સર, આજે એક્સપોર્ટ રિલેટેડ સીઆઈએનું કોન્ફરન્સ છે જેમાં એક્રોસ ધ ઇન્ડિયા અને એક્રોસ ધ સ્ટેટમાંથી આવ્યા છે. શું ઓબ્જેક્ટિવ છે અને એક્સપોર્ટનું અત્યારે ચિંતન કેમ જરૂરી છે, ગ્લોબલ અને લોકલ બંને આસ્પેક્ટ? આજનું જે એક્સપોર્ટ કોન્ક્લેવ સીઆઈએ જે ઓર્ગેનાઇઝ કર્યું છે બહુ જ એપ્ટ ટાઈમે થયું છે, કારણ કે આજે આપણે જે જીઓ પોલિટિકલ સિનેરિયો વર્લ્ડવાઇડ જોઈ રહ્યા છે, જે રીતે ગ્લોબલ સાઉથની વાતો થઈ રહી છે, જે રીતે આખા સમીકરણો બદલાઈ રહ્યા છે, જે રીતે વર્લ્ડ ઓર્ડર બદલાઈ રહ્યું છે, એમાં આજની ભૂમિકા બહુ જરૂરી છે. અને જ્યારે ઇન્ડિયન એક્સપોર્ટર એક ડાયલેમામાં છે કે ભાઈ ભવિષ્ય શું થશે, તો એના માટેનું ચિંતન કરવા માટે આપણે એક્સપર્ટ, નિષ્ણાતો, કોન્સ્યુલ જનરલ, બધી કન્ટ્રીઓના આપણે પોર્ટ ઓથોરિટીઝને બધાને બોલાવીને કે એક આખું જે ઇકોસિસ્ટમ છે એક્સપોર્ટનું એમને આપણે આજે ભેગું કર્યું છે. ઓડિયન્સમાં આપણા બધા એક્સપોર્ટર્સ છે, આપણે ઈસીજીસીને પણ બોલાવ્યા છે, ફાઇનાન્સ કંપનીઓને બોલાવ્યા છે, બેંક્સને બોલાવ્યા છે, કે એક આખું ઇકોસિસ્ટમ જે ઇન્ડિયાનું છે એ કોન્ફિડન્સ આપવા માટે એક્સપોર્ટરને કે તમે ટેન્શન ના લો, ચિંતા ના કરો, સરકાર અને આખું ઇકોસિસ્ટમ તમારી જોડે છે. અને જે આપણું પ્રધાનમંત્રી સાહેબનું જે વિઝન છે 2047 સુધી આપણે વિકસિત ભારત બનવું છે અને અત્યારે ત્રીજી અર્થવ્યવસ્થા બનવી છે, એ આપણે બનીશું. એના માટે જે પણ પગલાં જોઈએ, સરકાર છે કે ઇન્ડસ્ટ્રી છે કે આપણે જે પણ છે એ આપણે કરવા તૈયાર છીએ. અને આપણે ખભે મળીને એકબીજાનું સપોર્ટ આપીને આગળ વધવાનું છે. અને જે આપણે ફર્સ્ટ ટાર્ગેટ આપ્યું છે $1 ટ્રિલિયન ઓફ ગુડ્સ એક્સપોર્ટ, એ આપણે નજીક ભવિષ્યમાં કેવી રીતે ફટાફટ પૂરું કરવું એના વિશે બધી ચર્ચાઓ થઈ રહી છે. સાહેબ, અત્યારે ગુજરાતમાં એક્સપોર્ટ રિલેટેડ કયા પડકારો છે? ખાલી ગુજરાત નહીં, એ તો હવે આખા ઇન્ડિયા માટે છે અને ગ્લોબલી છે. કારણ કે એક્સપોર્ટ જ્યારે વાત કરીએ તો ઇટ્સ ફોર ગ્લોબલ પ્રોડક્શન અને એક્સપોર્ટ્સ. તો ગુજરાત એમાંથી બાકાત ના શકે. અને આમ જેમ આજ સવારે આપણે પોર્ટ ઓથોરિટી જે દિનદર પોર્ટના આવ્યા તે સાહેબે પણ કીધું કે જે રીતે આજે આપણે આગળ વધી રહ્યા છે, જે રીતે સરકાર મેરીટાઈમ બોર્ડ જોડે મળીને જેટલા પણ આગળ પોર્ટ્સને વધારી રહી છે, જે સૌથી મોટું ચેલેન્જ અત્યારે ઇન્ડિયા માટે છે લોજિસ્ટિક કોસ્ટને ઘટાડવાનું. તો એના માટે કામ થઈ રહ્યું છે ગતિશક્તિના અંડરમાં, કે જે આપણે એટલીસ્ટ 20% એની કોસ્ટ ઘટે તો આપણે કોમ્પિટિટિવ વધી શકીએ છીએ. અને એ લોંગ ટર્મ છે. એક્સપોર્ટ ઇઝ ઓલવેઝ અ લોંગ ટર્મ સ્ટ્રેટેજી, જેને આપણે બ્રેકઅપ કરીને જેમ જેમ સિચ્યુએશન આવે કન્ટ્રી વાઇઝ આપણે એને કેટર કરવું પડે. અને ગુજરાત આપણે જાણીએ છીએ કે પ્રોડક્શન હબ છે ઇન્ડિયાનું. તો પ્રોડક્શન હબ હોય તો આપણે ગુડ્સ તો એક્સપોર્ટ કરવા પડશે. જેમ પીએમ સાહેબનું મંત્ર છે કે મેડ ઇન ગુજરાત, મેડ ઇન ઇન્ડિયા ફોર વર્લ્ડ. એટલે ક્વોલિટી પ્રોડક્ટ બનાવીને વર્લ્ડમાં આપણું જે આમ કહેવાય ને કે પહેલાં જીડીપી, વર્લ્ડ જીડીપીનો જે ભાગ આપણું 30 થી 35% હતું પ્રી ઇન્ડિપેન્ડન્સ, એ હવે ઘટીને 4-5% થઈ ગયું છે. એને પાછું આપણે કેવી રીતે ગેઇન કરવું એ માટેનો આખો ઇકોસિસ્ટમ ઉપર ડિસ્કશન થઈ રહ્યું છે. કોઈ પર્ટિક્યુલર સેક્ટરમાં એક્સપોર્ટનો ગ્રોથ વધ્યો હોય અથવા તો એમાં કોઈ પેટર્નમાં ચેન્જ થઈ ગયો અથવા તો નવો સેક્ટર એક્સપોર્ટ માટે ખુલ્યું હોય, નવા દેશો ખુલ્યા હોય, એવું કશું છે? એક્સપોર્ટ એક કન્ટિન્યુઅસ સેક્ટર છે અને એઝ એ એક્સપોર્ટર, એઝ એ બિઝનેસમેન આપણે કોન્સ્ટન્ટલી આપણે નવા ઓપોર્ચ્યુનિટી શોધતા રહેવા પડે. આજે દુનિયામાં 192 દેશ છે, આપણે એક દેશ ઉપર ડિપેન્ડન્ટ નથી. અને આપણી પ્રોડક્ટ હવે એક્સેપ્ટેબલ છે વર્લ્ડ વાઇડ, ગ્લોબલી. ક્વોલિટી પ્રોડક્ટ આપણે આપી રહ્યા છીએ, એટલા બધા ગવર્મેન્ટે ચેકપોઇન્ટ્સ મૂક્યા છે, ફાઇનાન્સ અવેલેબલ છે, આપણી જે એક્સપોર્ટ ઇન્સેન્ટિવ છે અવેલેબલ છે. તો આપણે આગળ વધવું જોઈએ. અને ગુજરાત તો ઓલમોસ્ટ બધા સેક્ટરમાં આગળ છે. ફાર્માસ્યુટિકલ બોલો, એગ્રો પ્રોસેસિંગ ફૂડ્સ બોલો, કે કેમિકલ્સ બોલો, ટેક્સટાઇલ્સ બોલો, પેટ્રોકેમિકલ્સ બોલો, બધા જ સેક્ટરમાં છે. અને હવે ઓટોમોબાઈલમાં પણ જે રીતે આપણે પીએમ સાહેબે સુઝુકીમાં વાત કરી કે આપણે અહીંથી 100થી વધારે દેશમાં આપણે એવી કાર્સ આપણે એક્સપોર્ટ કરીશું અને સ્ટાર્ટ થઈ ગયું છે. તો એ રીતે ગુજરાત તો એક એપી સેન્ટર ઓફ એક્સપોર્ટ્સ કહેવાય, જે આપણે આપણા પોર્ટ્સ ઇન્ડિયાના 26% એક્સપોર્ટ હેન્ડલ કરી રહ્યા છે. તો આવવાના ટાઈમમાં આ વધશે ને વધશે ને વધશે. બીજા કેટલાક દેશના પ્રતિનિધિઓ અથવા તો એનું ચેમ્બર આના સાથે સીઆઈ સાથે જોડાયું છે? આજે ઓસ્ટ્રેલિયાથી આવ્યા છે, યુકેથી આવ્યા છે, ફ્લેન્ડર્સ જે બેલ્જિયમનો પાર્ટ છે ત્યાંથી આવ્યા છે. અને બીજાને અમે કોન્સ્ટન્ટલી ટચમાં છીએ. જ્યારે પણ જરૂર પડે છે કન્ટ્રીનો અમે ડેટા મંગાવીએ છીએ. સીઆઈની પોતાની 8 ઓફિસીસ છે ઓવરસીઝ, અને 150થી વધારે ડિફરન્ટ ચેમ્બર્સ એસોસિએશન જોડે એમઓયુ છે. તે કોઈ પણ અમારા મેમ્બરને હેલ્પ જોઈએ તો એ અમારી ઓફિસે હેલ્પ કરે છે. ક્યારે પણ કોઈ પણ ડેટા જોઈએ કન્ટ્રી ઉપર
કે અને એના સિવાય પણ આજે ઇન્ડિયન એમ્બેસીસ છે આપણી કે કોન્સ્યુલેટ ઓફિસીસ છે બહુ જ વાઇબ્રન્ટ છે. કોઈ પણ ઈમેલ લખો કે અમારે આ કન્ટ્રી વિશે કંઈ પણ ડેટા જોઈએ છે તો એ લોકો આપવા માટે તૈયાર છે. કોઈ રહી નથી કેમ? Okay, so my name is Eva Verstralen. I'm the Trade and Investment Commissioner representing Flanders Investment and Trade at the Consulate General of Belgium in Mumbai. So I represent Flanders. Flanders is a northern region of Belgium, right in the center of Europe. And I'm very happy to be part of the speakers today at the Export Conclave of CII, a very important partner for us to help us develop our business and create more partnerships between our region of Flanders and between Gujarat and India. So what we do, we help our companies to enter the Indian market, and at the same time we can also guide Indian companies, exporters, with more information about Europe, any kind of question they might have, how to best access their European market, whether it's a question about logistics, warehouses, incentives from our government, any kind of question you might have about regulatory. And so we believe that being part of a conclave such as today really helps us to create more partnerships between our companies and the companies here in Gujarat. There are quite a lot of sectors where we see a huge complementarity, whether it's the chemical sector, pharma sector, also textiles, diamond for instance, so many sectors where we can create more business together. And I believe especially now in challenging times, it's necessary for us to strengthen our partnerships, to get to know each other better and to see where exactly the opportunities are when it comes to sustainable development, both for India, for Flanders, for Belgium and for Europe. So I see a lot of potential, but the most important thing is to get to know each other. And that's why it's important to be present at the conclave here today to talk to the companies in Gujarat, to see what are their demands, what are they looking for, and to see how from Flanders, how we can better reply to these questions. And of course, we also just want to make sure that they know the way to find us in case they're looking at the European market, and we can provide them with information. The diamond industry is going to pass through a lot of crises. What will be the role of this conclave, Belgium and India counterpart? Well, there again, it's important to understand the challenges, both from your side, from our side, worldwide, and to see how we can create a new energy to bring this sector and any other sector to a growing level. Can Europe be an alternative to US in terms of the diamond market, as he said? So, Because some of the US is questions you want to answer or may not want to answer, you can let us know. Yes. I prefer not to go into politics because I do trade and investment. I don't discuss politics, but definitely, I mean, if one market becomes an issue because of tariffs, then another market can create more opportunities. And of course, we are very much looking forward to the EU-India trade agreement. Let's hope that it becomes reality very soon, because it will be beneficial both for European companies, companies from France as well, of course, as well as for Indian companies. So which thematic or sector you would like to invest more or collaborate more with India, and particularly Gujarat? Well, we are sector agnostic, so we're open to discuss business with companies from any sector, but especially anything related to sustainable development. Of course, climate tech, clean tech, whether it's waste treatment, for instance, recycling, any kind of renewable energy. We will also be taking part in the different regional conferences of Vibrant Gujarat, for instance, the first one coming up in Mehsana. So I think India still has a long way to go, but also Europe, Flanders and Belgium as well, when it comes to creating more sustainable development, more sustainable way of growing our industries. So there I see a lot of potential, aside from the more traditional ones, whether it's textile, diamond, etc., etc. But the chemical sector, I would say the pharma sector, life science is also very important here in Gujarat and also very important for us. And any possibilities with knowledge creating institute or education or skill upgradation? Yes, definitely. As I also mentioned during my presentation, in the life science sector, Flanders is a very, very strong partner. For instance, for clinical trial procedures, when it comes to the speed of these trial procedures, we are #1 in Europe.
We're also number 1 in biotech market capitalization. We're number 2 when it comes to the number of applications for patents in the biotech and pharma, and also number 2 when it comes to the applications for clinical trials, and number 3 for the number of researchers per capita in this sector. So any kind of company that would also like to form a partnership or collaborate with our research and development sectors in the life science sectors, in the pharma sectors, feel free to reach out to us. We'll be more than happy to connect. You said you are very strong in chemical sector. So Gujarat is also very strong in chemical sector. But here we are facing problem of air pollution and liquid effluent discharge. So how is the situation there? How are you tackling this situation? Yes, of course. Then we come into the sector of clean tech and climate tech, right? So, and quite a number of companies from Flanders are active in the Indian market to work on wastewater treatment, for instance, industrial waste and so on, because that is a challenge that all chemical companies are facing, what to do with the negative impact on the environment. And so there again, quite a few research companies are active in Flanders and also bring new technologies to India. So if any of these companies in India would like to have more information about possible partnerships with our companies, with solutions that we can provide you with, more than happy to connect. Do you face problem of air and water pollution, or do you tackle it? Of course, I think it's a worldwide problem. Of course, I mean, I think the chemical sector worldwide, no matter what's in India, whether in India or in Flanders, in Belgium, this is a polluting sector, unless of course if you come up with innovative solutions, and that's something we can work on together. You said it can be a gateway to Europe, but as now the European economy is doing very slow, and even Germany is facing slowdown, at least stagnancy. So how do you see, how long do you see this phase will continue, and when do you see the growth coming in the European market? Well, here again, this is not my sector. Off the record. Off the record, because we don't work on policies. I think the slowdown of the economy is anyway a fact that we're all facing, simply because of the uncertainty that has been created by whether it's conflicts worldwide or certain policies that are affecting trade and investment worldwide. So I think I don't have a glass ball, I cannot predict the future either. So I think we just have to look forward, look ahead, and then look for new opportunities. You must be in talks with other counterparts.